இந்த क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படினா coefficient of coupling of the transformer is dash. That is the question, right? Whereas the given data is self inductance offered by the coil at the secondary side is 8 Henry. அடுத்ததா some data கொடுத்திருந்தாங்க, நான் அப்படியே எடுத்துட்டேன். ரைட், एक्चुअली என்ன சொல்லிருந்தாங்க அப்படினா டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட செகண்டரி சைட ஓபன் பண்ணிட்டு பிரைமரில எலி கரண்ட் கால்குலேட் பண்ணா we are getting 2 Henry. அதே மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட பிரைமரி ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணிட்டு செகண்டரில இருந்து நம்ம எலி கரண்ட் கால்குலேட் பண்ணா that value is become 5 Henry. Right? Now these two data are given. With this we have to find out the coefficient of coupling. Right? So எப்படி ஃபைண்ட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். So first of all நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படினா இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கொடுத்துட்டு ப்ராப்ளம் கேட்டிருந்தா first draw the equivalent circuit of the transformer. இதோட equivalent circuit நீங்க எப்படி டிரா பண்ணுவீங்க? We know how to draw the equivalent circuit. The equivalent circuit of the transformer is electrical equivalent is we have to draw the T equivalent. வரைஞ்சாச்சு, right? இதோட T equivalent வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் see the transformerல இன்னொரு டேட்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணனும். ரெண்டு டாட்லயுமே கரண்ட் என்டர் ஆகுதா இல்ல ஆப்போசிட் கேஸ்ல இருக்காங்க. According to the given data in both dot current is entering, right? So current enter ஆச்சு அப்படினா அப்ப மியூச்சுவல் கப்ளிங் என்னது? பாசிட்டிவ். இங்க பிளஸ் m வரும். இங்க என்ன வரும்? L1 minus m. Here it is L2 minus m. We saw the equivalent circuit of the transformer, right? Now we know these things. அடுத்து நாம என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம்? The thing is equivalent circuit வரைஞ்சாச்சு. இப்போ பிரைமரில இருந்து என்ன கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம்னா when we are calculating the L equivalent இந்த இடத்துல 2 Henry வந்திருக்கோ செகண்டரி சர்க்யூட்டை ஓபன் பண்ணிட்டோம். இத ஓபன் பண்ணிட்டா இது வழியா போற கரண்ட் 0 ஆயிடும். அப்ப பிரைமரில இருந்து நீங்க L equivalent கால்குலேட் பண்ணீங்க அப்படினா இந்த பாராமீட்டர் மட்டும் தான் வரும். That is L1 minus m plus m is going to be equal to 2 Henry. That is the first case, right? அதாவது செகண்டரியை ஓபன் பண்ணிட்டு பிரைமரில இருந்து L equivalent கால்குலேட் பண்ணும்போது so minus m plus m getting cancelled, we can say the value of L1 is equal to 2 Henry. That is what it was given. அடுத்து என்ன பண்ணிருந்தாங்க? They did one more thing. The second one is again they are calculating the value of L equivalent from the secondary side by shorting the primary side, right? அதாவது ஷார்ட் அப்படினா என்ன வரும்? Now take the primary port, it is short circuited. அப்ப இங்க இருந்து நீங்க L equivalent கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா இப்ப தெளிவா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. From here these two branches are connected in parallel, right? Resultant will be in series with this one. அப்ப total L equivalent எவ்வளவு வரும்? That is L equivalent at the secondary side should be equal to L2 minus m plus these two branches are connected in parallel. அப்ப எப்படி எழுதுவீங்க? L1 minus m into m upon L1 minus m plus m. That is parallel circuitல நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான். இந்த ரெண்டு பிரான்ச்சையும் மல்டிபிள் பண்ணி நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர்ல ரெண்டு பிரான்ச்சோட வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணனும். So minus m plus m getting cancelled out, right? நமக்கு L2 ஓட வேல்யூ ஆல்ரெடி தெரியும். எவ்வளவு கொடுத்திருந்தாங்க? L2 is 8 Henry. So 8 minus m is not known plus L1 is how much? 2. So 2 minus m into m upon value of L is 2 equal to L equivalent at the secondary side, that is also given, that is 5. Right? இப்போ ரெடியூஸ் பண்ணா எவ்வளவு வரும்? 5 equal to இதுக்கு LCM எடுங்க. 8 times of 2 becomes 16 minus twice of m plus இத பிராக்கெட் உள்ள பாஸ் பண்ணீங்க அப்படினா twice of m minus m square whole divided by 2. Clear? இப்போ இத further ரெடியூஸ் பண்ணா என்ன வரும்? Let me reduce it further. இந்த 2 அப்படியே என்ன பண்ணுவாங்க? 5 times of 2 become 10 equal to 16 minus 2m plus 2m getting cancelled out, so we have minus m square alone, right? So இங்க என்ன வரும்? 16 அப்படியே லெஃப்ட் சைடுல போடுவீங்க அப்படினா 10 minus 16 become minus 6, sorry, that is minus 6 equal to minus m square. So minus minus getting cancelled out, at last m square equal to 6. That is enough. Let me stop with this. Actual question என்ன கேட்டிருக்காங்க? Coefficient of coupling is what? When we have two coils, what is the general relation between mutual inductance and self inductance? We know m is equal to k times of root of L1 L2. Yes or no? இது நமக்கு தெரியும். So from this if I take square on both sides, ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் எடுத்தீங்கன்னா m square equal to k square into L1 L2. Clear? Next thing, from this the value of k square is going to be m square upon L1 into L2 equal to, from this what about the value of m square? M square is 6, this one, right? So L1 L2, value of L1 is where? This is 2 Henry. What about L2? L2 is 8 Henry. This is substitute பண்ணுங்க. So 2 into 8. Clear? இப்போ ரெடியூஸ் பண்ணா என்ன வரும்? 3 times of 2 will be 6. So that is going to be 3 times of 8. இத further ரெடியூஸ் பண்ணா என்ன வரும்? 0. Let me keep a 0 here. So
So it will be 0.37 approximately. So that is the value of k square. But question is coefficient of coupling is what? So you have to take 0.37 to root 18, you will get the value of coefficient of coupling. Clear? So that is how we are finding coefficient of coupling.